And the 2 weeks retreat could help seal or widen the evident cracks between the summit and the NASA parliamentary group. Murimi Mwangi, KTN News in Nairobi. A woman who was physically abused and left to deliver her baby on the floor of the Bungoma County Hospital has been awarded 2.5 million shillings in compensation. In the landmark ruling, a Bungoma High Court judge said Josephine Majani's rights were violated as she gave birth. Majani said nurses had slapped and verbally abused her in 2013 and left her to deliver her baby in full view of the public. Her ordeal was secretly captured on camera by a hospital intern and first transmitted exclusively on KTN News. High Court Judge Abida Aroni said the mother's rights to health and dignity had been infringed. I declare that the neglect the petitioner suffered was as a result of the national and county government's failure to ensure healthcare facilities are of quality and are available. C, I further declare that the national government and county government of Bungoma failed to develop and or implement policy guidelines on healthcare, thus denying the petitioner her right to basic healthcare. I award damages of Kenya shillings 2.5 million to the petitioner as a result of the infringement of her right. I also award costs of the suit to the petitioner. The award and costs are against the second and fourth respondents in equal shares. I direct an order that a formal apology be made to the petitioner by the third respondent, the fifth respondent, and the 3 nurses herein named as having violated her rights. Let's now cross over to Bungoma, where our reporter Willie Lusige has managed to trace Josephine to her rural home. Lusige. Actually, indeed, as you have already said, there was a landmark ruling yesterday at Bungoma High Court, where led by High Court Judge Abida Aroni, who awarded the plaintiff 2.5 million shillings for the damage that was related to what they say her rights, especially, and also her dignity, were violated during 2013 when she was forced to give birth on the floor of the hospital. And a part of that, she was also physically and even verbally abused. We saw on the footage that went viral in that year, she was even slapped by the nurses, and in regard to what, she was also facing a lot of issues. She didn't have a bed to sleep on, she was under a lot of pain. So it was one of the worst scenarios that we have ever witnessed in any state-owned hospital. With me here is Josephine herself, and we want to get maybe a little bit of her story. Unaweza ukatuambia jina lako alafu tuambie ni kitu gani ambacho kilitokea mwaka 2013? Kwa majina naitwa Josephine Oundo Ongwen ama Majani. Mwaka 2013 nilikuwa mjamzito. August tarehe 7 ikabidi niende kwa zahanati iliyokuwa karibu Matungu, ambapo mimi natoka Kakamega County, Matungu Sub County. Sasa wakati nilienda huko, nurses wakaniambia hii haiwezekani. Ikabidi niende kwa zahanati ambayo niliona ni refer inaweza nisaidia, ambaye ni Bungoma referral. Kufika huko, daktari aliponichunguza akaniambia ya kwamba uende ununue dawa ya kufanya induction, sababu siku zilikuwa zimepita miezi 2 mbele. Sasa ikawa wakati niliagizwa, sikukuwa na pesa, ilibidi nipige simu, niombe mwenzangu simu ili nipige simu kule nyumbani, fedha zitafutwe. Fedha zikakopwa na wakatuma, ikatoa, nikatuma mtu hapo akaenda kanunua dawa. Dawa ilipokuja, daktari alifanya kazi yake vile ilihitajika na akarudi nyumbani. Kufika jioni ikawa kaniachia na nurse wanihudumie. Siku ya kwanza ikapita, siku ya pili. Sasa siku ya pili kufika saa 3:30 tumeachiwa hivyo kwa kitanda moja, ni watu 2 ama 3. Tumeachiwa hivyo, nurse wamekaa kule kwa room yao, wanaambia kwamba wakati ukifika ukuje kwa delivery room, nyinyi kaeni hapo kwa labor ward. Katika labor ward tulikuwa wengi sana. Sasa ikawa nimeenda huko mara ya kwanza, nurse akanifukuza, kwenda huko saa yako ya kujifungua bado. Kwenda huko mara ya pili, mara ya 3, mara ya 4, damu ilianza kumwagika. Sasa ni hali ambayo sikuwa nimeshai kuiona. Sasa damu kuanza kumwagika namna hiyo ilinipa uoga.
ilibidi nirudi huko. Kurudi huko nikapata kuna mama aliyekuwa anajaribu kujifungua peke yake hapo. Na huyo mama mtoto ndiye alitangulia kutoka mkono. Huyo mama analia, tafadhali nasi nisaidie. Tafadhali nasi nisaidie. Hakuna nasi anayesongea. Nasi ako hapo anaandika tu. Nasi wengine wametoka nje. Wameenda kushughulikia wale ambao walikuwa wamezaa kabla ya sisi. Kwa ikawa huyu mtu analia, hakuna usaidizi. Nilishindwa, ikabidi sasa nitoke nje. Kutoka nje kufika kwa njia hapa kwa corridor kati ya labor room na labor ward, nilianguka katikati na fahamu ikanipoteza. Sasa fahamu ilirudi kama napata watu wamenizingira, hawa nurses wamenizingira, kelele, vita, mbona umezalia hapa? Nani atatoa hii damu? Beba vitu vyako. Sasa ikawa mtoto akabebwa akapeleka. Beba vitu vyako, sina nguvu, kuamka ni ngumu. Nilijishikilia kwa ukuta, nikirudi kwa delivery room. Kurudi huko ikawa damu itolewe ndani ya mwili. Sasa damu kutolewa, baada ya hapo nikaambiwa kwenda kuoga. Kuoga ilikuwa ngumu sababu mtoto alikuwa analia kwa uchungu. Wamemwacha uchi, hakuna mwenye anamshughulikia. Nurses wako tu kwa vitu vyao. Kuoga nilishindwa. Kurudi kuna nasi aliyetokea nyuma akaingia. Mbona huyu inafanyika hivi? Sasa kitu iliyoko mama, hali hii ni mbaya. Mama huyu anatetemeka. Tuchukue wheelchair tumpeleke penye wengine wamelala. Ikawa ni vita, lakini huyo mama alimaliza akashinda, akamaliza akanieka kwa hiyo kiti na wakanirudisha huko. Na labda walikutibu baada ya kupata mtoto? Baada ya kujifungua, usiku huo tulilala tu. Kufika asubuhi wakasema watu wote wamejifungua, ni free maternity, nyinyi mnapenda vya free, kurudi nyumbani. Mtoto hakupewa chanjo, mimi mwenyewe sikupewa matibabu wala madawa zile zinahitajika kupewa mama baada ya kujifungua. Kila sikupewa yoyote. Nilirudi nyumbani. Kufika nyumbani, baada ya siku 3 mwili ikafura, nikawa mgonjwa sana. Sasa ikabidi mzee anishughulikie. Hospitali nyingine nilipelekwa Matungu, nikashughulikiwa. Baada ya wiki pia mtoto akawa mgonjwa, ikabidi niende Matungu pia wapate kumhudumia. Na mama Josephine, kisa chako sasa, kwa sababu ulitibiwa huko ukatoka hata baada ya kupigwa na nini, kiliweza kujulikana vipi kwamba uliweza kudhulumiwa? Sasa hali hii kutendeka hii yote nimekuja kuigundua baada ya mwezi, ambapo kuna mama mwenzangu aliona hali niliyokuwa nikipitia. Sababu mimi wakati naamka hapo nikiangalia wamama wenzangu ambao walikuwa wajawazito, niliwapata wakilia. Sasa kuna baadhi ya mama mmoja alichukua simu yake na ikabidi apike picha yale yaliyokuwa yakitendeka na akaamua kutumia KTN. Sasa ndio sababu ilifanya KTN wakaweza kunitrace mpaka wakanipata. Na sasa KTN walipoonyesha kisa chako, nani walikuja wakakusaidia na ilikakuaje hadi ukaenda mahakamani? Baada ya KTN kuja kunitembelea, hawa KTN wanatembeanga na shirika linaitwa Africa. Hawa KTN wanatembeanga na Standard, na hawa KTN waliweza kuwa msaada sababu hawa shirika la NGO la Africa limeweza kunisaidia kiwango kikubwa sana, ambapo kama mimi mwalimu wa chekechea nilikuwa nimetrain, nimekaa kule nyumbani, mashambani, shule ambapo nilikuwa ninakaa, nimefunza miaka 5, hakuna kulipwa chochote. Lakini hali hiyo ilitokea, hiyo Africa wakanilipia karo ya shule iliyokuwa imebaki shuleni. Nilikuwa nasoma Kakamega Disese Eshisiru. Nilikuwa nasoma huko, ilikuwa imebaki balance ya 16,000. Wakaenda wakanilipia, na 2014 tarehe 7 wakaniandika kazi shule ya Southern Academy. Baadaye shirika ambalo linaitwa Center of Reproductive Right waliweza kunitafuta na tukawasiliana, na ikawa ya kwamba wakati mimi nimekuwa nikisoma nimejua haki za binadamu. Sasa ikawa ya kwamba kesi hii tukubaliane ikawe filed katika High Court. Na hawa watu wa Center of Reproductive Right wamekuwa msaada mkubwa sana, maana wamefadhili hapa na pale kwa kila hali. Hao ndio wamesimama hadi vile mahakama imeamua kesi hii. Mahakama iliamua kesi hii jana. Je, iliweza kutoa uamuzi gani?
Jana ambapo imekuwa tarehe 22 mwezi wa 3, mahakama imeamua ya kwamba kutokana na dhuluma ambazo zilitokea, mimi nikalipwe shilingi milioni 2.5 milioni 2.5, sio? Na kando na hiyo, labda kitu kingine ambacho serikali inafaa kufanya? Serikali inafaa ifanye ile mikakati iliyoweka kwa ajili ya huduma wa afya, waangalie kama huduma huo kweli unatumiwa vyema jinsi inavyohitajika. Mama Josephine, wewe hiki kisa chako siwe peke yako umeweza kudhulumiwa, hasa wanawake wajawazito wanapoenda labda kujifungua. Unadhani wanawake wengine wanapoenda hospitalini na kupitia changamoto kama hizi wanafaa kuchukua hatua gani? Kwa mfano kama kisa ambacho nimenena hapo nyuma, yule mama ambaye mtoto ilikuwa imetoka mkono, kufika saa 5 ya usiku, tuliona jeneza likipita, ikawa ya kwamba huyo mama ameshakufa, wanaenda kuweka ndani. Sasa kutokana na hii visa za kutowajibika hawa nurses, imefanya watu wengi wamepoteza maisha yao. Sasa mimi kama mama ninahimiza mama yoyote akiona hali kama hii ikitokea, atafute usaidizi kwa ajili ya wamama wengine kupitia kwa njia ya sheria. Unadhani hili jambo ambalo serikali inasema kwamba kuna huduma za bure za afya kwa mama wajawazito, kwa kizungu tunasema free maternal health care, je, ni kitu cha kweli ama ni jina tu watu wakienda hospitalini wanaumia? Sasa hii kitu ya free maternal health care ambayo wamesema ya kwamba iko, inaweza kuwa iko, lakini sasa iko kwa wachache. Ambapo do you know anybody, unajua mtu yoyote pale ndiposa uhudumiwe jinsi inavyohitajika. Sidhani kama hii huduma inapewa bora kwa kila mtu jinsi inavyohitajika. Na labda unadhani serikali inafaa kufanya nini kuboresha zile huduma za afya katika hospitali za umma? Maana wagonjwa ni wengi, wanawake wajawazito wanakuja kwa wingi kwa sababu wengi hawana fedha za kwenda hospitali binafsi. Kitu ningesema ya kwamba serikali ingefuatilia yale maagizo ambayo iliweka, ni katiba ambayo iliweka ya kwamba tuwe na huduma wa bure kwa wamama wajawazito. Wangefuatilia waone ya kwamba hali hiyo kweli inatimizwa jinsi inavyopasa kufanyika. Okay, asante. Na labda kijana sasa hivi amefika umri gani, anaendeleaje kiafya, yuko mzima? Kijana sasa hivi amefika miaka 4.5, ako pre-primary 1. Saa hii yeye ni mzima, ana afya. Na labda ushawahi rudi hospitali ya Bungoma kuangalia kama zile huduma zao wameweza kuboresha ama bado ziko vile zilivyokuwa? Huko nimerudi muda mchache. Baada tu ya kutoka huko nikaona hata vile vitanda zenye zilikuanga 3, saa hii wameongeza vitanda, huduma umeboreshwa. Ninajua kutokana na hiyo hali ilitingiza huko mpaka ikabidi kaunti kaamua kuanza kubadilisha. Thank you so much, Mama Josephine. Actually, you can see this is just one of the cases that has been noted already by the UN report, which indicate Kenya is among the top 10 risky countries for our mothers to give birth. Actually, 488 women die in 100,000 live births. So you can see it's not a good country to give